Karibu sana tena sana awamu ya pili ya Mwangaza Asubuhi. Vipi? Natumai umeamshwa vyema. It is a family Thursday vile ambavyo nilikueleza, na ni siku ambayo huwa tunaangazia masuala ya kijamii, masuala ambayo yanatuhusu, masuala ambayo wakati mwingi sana hatuyaangazii lakini yanatukula kichini chini. Karibu sana tena sana. Na ndani ya nyumba leo niko na Boychild. Sema Boychild. Yaani leo Boychild wameamua wanataka kuzungumza kwa sababu it is the forgotten species. Huwa tunasema it is the forgotten species kwa sababu mambo mengi yanayotendeka ni nadra sana kusikia kwamba kuna mtetezi wa mtoto wa kiume. Ni nadra kusikia wanaume wakizungumza juu ya masuala yao, haswa wanarika ambao wanaathiriwa sana. Tunapata wengi wanazama katika msongo wa mawazo, depression, wengi wanajitoa uhai kwa sababu wanahisi ni kama hakuna mtu anayewasikiza. Na ndani ya nyumba niko na bwana Moses Katoo. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na yeye ni afisa katika prison ni nini? Gereza, magereza yetu. Na zaidi ya hayo, yeye ni champion ama ni balozi anayetetea sana watoto wa kiume, na kazi yake nyingi anakutana sana na watoto wa kiume. Na nimemwalika ndani ya nyumba kwa sababu yeye ni mwanarika, hata kama amevuka labda ni kidogo, yeye ni mwanarika, na leo tunataka tuangazia haya masuala ambayo yanaathiri sana wanarika. Mimi naitwa Celestine Waka the Favoured, na kwa heshima niruhusu niweze kualika mgeni wangu 22914, na pia kwa Facebook page yetu Mwangaza TV iko streaming live on our YouTube channel Mwangaza TV Kenya. Karibu sana ndani ya nyumba. Asante sana. Yes. Naomba ujitambulishe. Unajua mimi nimetaja kutaja tu. Wow. Naitwa Moses Katoo. Na mimi pia alivyoeleza ni ukweli, mimi ni mwimbaji na pia ni afisa ambaye nafanya na kazi na magereza. Na pia niko champion kwa ajili ya mtoto wa kiume ambaye amesahaulika siku nyingi sana. Na leo tuko hapa kuchambua yale ambayo yanatukumba na kutusumbua na kutukula pia kama wanaume. Naam. Wow, karibu sana tena sana. Vile ambavyo nimekuambia mtazamaji ni kwa 22914. Una swali, una himizo, una pendekezo, tuma kwa sababu tuko hapa kwa ajili yako 22914. Na pia unaweza tuma ujumbe wako kwa Facebook page yetu na vile vile kwa YouTube channel Mwangaza TV. Make sure you're sharing that post ili iweze kufikia wengi, iweze kusaidia watu wengi sana. Nataka tuweze kuangazia hili swala la Boychild, lakini nataka tuanze na wewe. You being a Boychild, kipi ambacho kilikufikisha mahali ukasema kwamba mimi nataka kuwa balozi, mimi nataka kuangazia ya masuala yetu ambayo yanatukula? Wakati mwingine inakuwa ni changamoto za kimaisha, na pia wakati ambapo unaona wewe mwenyewe kuna yale ambayo umewapitia na haungependa mtu mwingine aweze kuyapitia. So unaona ukiangalia mwingine na wengine zile stories ambazo anakupatia unaona this is a similar stories. Yes. Si kwamba ni mimi peke yangu napitia lakini kila mtu anapitia. So tukaona how can we solve this thing? Because katika kila shida lazima kuwe na solution. Na lazima tukae chini tuangalie ni wapi tunakosea. Where did man begin to go wrong, or where did the rain start beating us? Yes. So hapo ndio tulikuwa tunataka kuangazia na kuangalia mahali tulianza kupoteza njia. Ukweli, na hapo ndipo nataka tuweze kuanzia kwa sababu kila wakati na kila mahali unasikia kwamba mtoto wa kiume amesahaulika. Pale mwanzo when we were growing up tulikuwa tunaambiwa kwamba mtoto wa kike amesahaulika, mashirika yakajiunga, watu wakaanza kuzungumza, mtoto wa kike akakuja akainuliwa sana. Sasa tumeinuliwa, tumezidi mtoto wa kiume ambaye mwanzo alikuwa juu, lakini leo hii amesahaulika. Where did we start? Vile ambavyo umegusia. Number 1 is the identity crisis. Okay. Man should ask himself 3 things. Yes. Number 1, who am I? You must answer that thing as a man. Number 2, where am I? Yeah. Because there are stages of life and each stage demands a responsibility to it. Number 3, what is my purpose? Okay. Those are the 3 things ambazo unafaa kujua. Niko wapi? Mimi ni nani? Niko wapi? Na napaswa kufanya nini katika maisha? But on the other side unaweza angalia kwamba this thing started long ago because without a man hakuna generation. True. Na even ikitu ukiangalia hata biblically ilikuwa ni fight ambayo ilikuwa inatupiga bado, kwa sababu ukiangalia in the time of Moses they were killing
the boy child ndiye alikuwa na uawa sana. True. Because they knew without the boy child there is no generation. Yes. So they are fighting a battle of generation. In the time of Jesus, boy child bado ali lose life. Yes. Unaona? So kuna kitu kimoja, generation is being targeted. And as well we are in a generation. So it's not even a battle about the boy child, it's a battle that will affect even us kama watoto wa kike. Kabisa. Nataka turudi pale ambapo umesema who am I? Sure. Kuna mtu ambaye anakutazama anasema so how do I tell who I am? Unajua hilo ni swali nzito, kwa sababu hata wewe labda nikuulize wewe ni nani? Utaniambia mimi ni Moses Katoo. Kuna yule ambaye ataniambia jina lake alafu hadithi yake ishie pale. Na kuna mwingine ambaye atajieleza aseme mimi labda ni balozi, mimi nafanya hiki, mimi nafanya hiki. Na kuna mwingine hata kutamka lile jina ataogopa kulitamka kwa sababu labda ya aibu ambayo at some point lile jina limepatana naye. So when we get down to who am I, how do we solve that? We can solve because the first thing, ukiangalia sasa wale watu ambao wameshindwa sana kujua who am I. Yes. They are the same guys utapata huko mtaani wakisema I think I'm a man trapped in a woman's body. That is identity crisis. Okay. What do you mean by that? Okay. It is like there is this thing of umutu unajaribu kuwa go to another gender or trying to fake who you are not. Yes. Unaona? Kuna mtu ambaye anajua yeye ni mwanaume, but the lifestyle that you are living doesn't define who you are. Yeah. How should I live as a man? Kwa sababu wanarika wengi tuko hapa na tumekuwa na hili swala ambalo licha ya kuwa pia liko kwa wanadada wa babas, mtazamaji unaelewa hiyo, lipo pia kwenu. Tunasikia kwamba vijana wanarika wanakimbilia wa mamas. So when we talk of identity crisis and living a life like a woman, what could have contributed to this? Atiwe Moses unafika mahali, unajisahau kama Mose, unaanza kuemulate chenye Sele anafanya. Yeah. Kile ambacho kimezungumzia kwa hapa ni kimoja, lack of role model. Okay. Ambao atatuelekeza na kutufahamisha kwamba who a man is. Yeah. Ukiangalia Paulo anamwambia Timotheo. Yes. The spirit, I see the spirit of your grandmother Lois in you. Exactly. And that tells this kwamba Timotheo was modeled by the grandmother. Yes, yes, true. But Paul came to give the father figure and the man figure in the life of Timothy. True. You see? True. And he was trying to model him to make him be a man who he ought to be. Identity. Okay. Yeah. Okay. So role models. Role models are very important in life. So hapa tunalaumu the male also. What can I say? I can say this. Out there we have a lot of single mothers. Yes. They provide for the male child. Yes. They take care of the male child. They take them to school. Yes. Groom them. But there is one thing they can't provide. The male figure. The father figure in them. True. And kile ambacho mimi naweza sema, at this point, find a friend. Okay. Find a pastor, an uncle, grandfather, and let them make the identity of a man in this person. Wow. The boy child. Wow. Because yes, you can provide all this, but the identity of this person lies on another person. Who is of the same gender. Exactly. So kwa wale ambao labda we are raising watoto, labda our husbands are very far away, either hatuko pamoja ama wanafanya kazi nje, one thing that is standing out ni kwamba in the absence of the male figure, hakikisha kwamba you're linking this son to someone of the same gender. Sure. Sindio? Ili aweze kumwelekeza, ili ajue kwamba wanaume ufanya hivi, you know, wanaume ufanya hivi, wanaume ufanya hivi. And then now we come down to, you spoke of who am I, tumeweza ku-unravel that, the identity crisis, and then where am I? Kwa sababu hapo ndipo watu wengi tumechanganyikiwa sana, where am I? It's like tunaogelea katika bahari na hatujui mwisho wake ni upi. So how do we come down as the male fraternity tuweze ku-identify na ku-realize where we are?
Number one, we know times and season. You should know how to define times and season. Once you have known how to define times and season, now it gets you to know what you are supposed to do at that time. Yes. Because I think it is I don't know whether it's Paul or it's David who says, when I was a child I spoke like a child. Yes. Like now nimegrow, nimekuwa mtu mzima, na deal na vitu zangu kama mtu mzima. Exactly. Those are the where am I. When we were teens, kuna kitu kimoja ambacho tulikuwa nafanya. Tuna group kama teens, tunacheza kama teens, na those contests ambazo zilikuwa zinatupatia excitement. Yes. But now that time has gone. True. Hiyo time imepita. Hatuna uwezo tena wa kugroup na kuanza pamoja na kuanza kuimba kama teens na kuanza kucheza kama teens. No. This is a life. Mahali tumefika kama ni youth sasa. It needs you to stand up as a youth and know your goals. And know what to do at that time. Atuendani na kile ambacho kina trend, because that's where people go wrong. It is about, this is a season, this is a time. Ni nini ninaweza kukifanya? Ndio maana unaona time ya COVID, yes, it was a season in itself. Where are we? COVID times. True. Kuna watu walikaa kwa nyumba tu wakasema we are jobless, we have nothing to do. Yes. But we saw other men who took the advantage of time, rise up, na wakainua magorofa. True. During COVID. During when COVID. Everyone anasema ni kubaya. Soko ni mbaya. Kabisa. Yes, true. There is another man alisema kwamba huko nje kuna ugonjwa siwezi enda, kuna curfew, siwezi enda. But there was a man who went out akauza mask na akajijengea maisha sana. Very true, by the way. Kuna mtu alijua ni time gani yuko. Na mwingine akaanza kutengeneza sanitizer. Exactly. Defining time. Yeah. Na itakuwa vizuri sana. Kuna mtu sasa yuko huru huko nje. Hakuna kitu anafanya. Ikifika jioni kuna mtu ametoka job, ameenda ameng'ara, mahali ameajiriwa, ameenda kufungua kibanda yake hata kama ni mboga. Yes. Ameanza kuuza hiyo masaa 10 jioni. Yes. Na kuna mwingine yeye imefika hiyo jioni, sana sana wazee wetu mtaani. Na nafikiri hiyo ndio shida tuko nayo. Wao wanaenda kusimama kwa town, kwa vibanda, na kuanza kupiga story. Na kwa junctions. Kuangalia hiyo gari imepita, hiyo gari inabeba. Hiyo gari wachana naye. Kidogo kidogo mke wa mtu amepita, wanasema na huyo si mbaya. So where are you? The same place. That is so true. That's what they do, by the way. The same place they are standing. Kuna huyo jamaa ametoka tu job the same as them. Anawauzia kitu hapo. Na wananunua. Wakikula wakipiga story. Tunaambia job leo tumefanyishwa kazi mbaya sana. Huyo mwingine anapiga story, huyo mwingine atengeza hela. Where are you? Wow, Boychild, where are you? Yeah. And I think that is something ambayo hata affect the Boychild peke yake. Ni kitu ambacho hata mimi kimenichanua kidogo. Sometimes you may be in the same group but you have different goals. Na nyinyi wote mnapania kuchagua na kufanya kitu totally different. Wherever you are determines whatever you're doing. Ama whatever you're doing will determine whether uta move to the next level or not. And I feel maybe within the same context, hapo ndipo tumefika kwa sababu watu wengi saw the Boychild, kwa sababu leo tunaangazia mambo ya the Boychild, wamefail kurealize kwamba we can do it. Sure. And we can make it. Na wale wanarika ambao wanasema mimi nimesoma, nimehitimu, nina degree, nina masters, lakini hakuna kazi. Because I think that is the biggest problem we are having. Kwamba there's no job. Yeah. Romans 9:11 inasema, before the children had come into existence, yes, or before they did anything good or bad, yes, for the purpose to stand of him who selects, for the purposes that he has ordained them to be. It means this way, kwamba before mtoto azaliwe na aletwe duniani, kuna purpose ambayo Mungu alichagua ukuje ufanye. So kwa nini nimegraduate sina kazi? Identifying purpose now. Okay. I think we have jumped now to the yes, part of purpose. Yes. Now, people
did not identify what was their purpose on earth. Because your purpose is not my purpose. Yes. But all of us are brought here to complete each other's purpose and existence. Let me say this. Kwa mfano, wewe ni mtangazaji. Yeah. Right? Yeah. Lakini mimi kwa upande wangu, mimi ni muimbaji. Lakini nikajipata kwa Uofisa. Yeah. I think it's because of the circumstances that you got there. That I got there. Okay. But now, wewe ni mtangazaji kunipa platform kuzungumzia watu. Purpose. True. I am an officer. I'm helping you develop. Exactly. Beautiful. Purpose. What is my purpose? And what is your purpose? Yeah. Then we come together to help each other explore. Okay. And finish the purposes. Ama kwa njia rahisi naweza sema kufanikisha ile purpose ambayo tuliletwa kuifanya. Na mtu anaweza akakuuliza Moses, kwamba nitajuaje purpose yangu? Because watu wengi sana, sometimes whenever I'm on air, especially nikiwa kwa radio, unapata swali anasema huwa naitwa teacher. Mimi nitajuaje purpose yangu? How do I even know my purpose? Nitajuaje kwamba this is what I'm supposed to pursue in life? Yeah. Kuna kitu kimoja, moyo. Moyo una kitu kimoja ambacho haidanganyi, huwa inapenda. Wanasema by the way, moyo haudanganyi. Moyo haudanganyi, unapenda. Okay. Moyo haudanganyi. Unapenda. Kwa kile ambacho unakipenda, utakiendea. Utapata moyo umekusukuma. Lakini mahali tunakuwa na tatizo ni akili. Inakataa kucoordinate na moyo. Akili inakwambia hapa bro, kitakuramba. Hapa unafikiri kama hii iko sawa hii kweli? Hapana. Kwa sababu macho yaliona mtu mwingine alifanya kitu tofauti na akafanikiwa. Sasa akili inakwambia pia wewe ukifanya utafanikiwa. Na hapo si ndipo purpose iko. And I always say, when there is a conflict between your mind and your heart, follow your heart. Okay. The heart will always win. Sure. Because mahali ambapo moyo wa mtu, Biblia inasema mahali ambapo moyo wa mtu ulipo, ndipo hazina yake ilipo. It's true. Let me say this. What a revelation. Sure. Let me say this. Kuna kitu kimoja ambacho naweza sema, mimi ni daktari. Lakini unanipeleka kuwa askari. Acha nitumie mfano wa mimi. Unanipeleka kuwa askari. Pale moyo wangu haupo pale. Moyo wangu kabisa hauko pale. Lakini tajeruhi watu ili watibu. lazima tutibue vidonda ili upate nafasi ya kutibu kabisa. Sasa moyo wangu hauko pale. Mimi ni daktari. Pale nikiangalia watu, mimi unaona mtu ako mgonjwa, unaambia shida yako ni nini? Hiyo sio kazi yako. Kazi ambayo imekuita pale ni uaskari, kuweka usalama. Lakini unapata interest tu, ndio maana unasikia mtu alishift. Alifanya career fulani, akashift. Akaenda ile ambacho moyo wake ulikuwa unapenda. Na let me tell parents, normally don't select causes kwa ajili ya mtoto. Atafanya kwa ajili ya mzazi. Lakini akimaliza ataendea kile ambacho alikuwa anakitaka. Na number 2, unaweza mlazimisha afanye, akafanya sawa, akamaliza. Akashindwa kushift kwa kile alikuwa anakitaka. Lakini kuna mwingine ambaye mzazi alikaa chini akamuuliza, wewe ungependa kufanya nini? Anamwambia, daddy, from the first time mimi nilitaka tu kuwa mwalimu. Mimi nilitaka tu kuwa mwalimu from the word go. Okay, sawa. Enda walimu. Those are the guys ambao unapata ana train mtoto, unapata watoto wananyoroka tu every time. Na huyo hata hakikosa kazi akimaliza walimu, ndio utapata wamefungua, wanasema private teachers. Because it is in the heart. It is within. Hata kama hajapata kazi, bado ile purpose na skill yake ina work. Kwa nini? This person ana work within calling yake. Purpose. Unapata mwingine yeye alikuwa engineer. Engineer kabisa. Yeye ameenda hizi ana deal na machines na engineering. Huyu mtu hata akikosa kazi utampata amefungua garage. Ukweli. Kwa sababu iko ndani. Na utapata zile vitu ana develop ni vitu extraordinary.
Na kuna mwingine utapata hata kwambia mimi nina degree 3 lakini niliamua kuingia garage na sioni nikitumia tena hiyo degree ambazo nilifanyia na course tofauti. Yes. I did pharmacy lakini mimi ni engineer. Unaona? Yeah. Mtu anakuambia mimi I did pharmacy. True. Lakini yeye ni engineer. True. How comes? Because alifanya kitu ambayo haiko kwa purpose yake. Kweli. Sasa unapata the more tunawaingiza watu kwa purpose zao na kuwa propel, the more itakuwa easy, kwa sababu kama atakosa kazi, skill itampa kazi. So tatizo ambalo tuko nalo ni kwa sababu watu tuko na skills ambazo hazituendeshi katika purpose yetu. Sure. So unapata kwamba uko na skill, mimi ni mtangazaji, nilifanya utangazaji, niko na degree, and this thing I am not even passionate about it. Sure. So nikitafuta kazi nibisha mlango wa Mwangaza nikose na kaa nyumbani kwamba sina kazi. Yeah. Kuna reaction hapa, sijui venye utasema. Huyu anaitwa let me see, Japheth anasema kwamba Celeste, thank you so much, sisi boy children tuko ndani ya nyumba. Alafu anasema hivi kwamba sisi tumekosa watu wa kuzungumza na kuinua maswala yetu ili dunia isikie. That is what he has written. Kwamba nyinyi mmekosa watu. Ni kweli. How true is this? Ni kweli, kwa sababu ukiangalia mashirika mengi NGOs zina pump money towards girl child. Because we Number 2, hata tumeenda mbali. Let me go back to my work. Jela nyingi zimeundiwa nani? Nyie. Alafu ukiangalia statistics za world zinasema wanawake wako kwa idadi wako wengi mara 3 zaidi ya wanaume. Yes, lakini jela zimeundwa kwa ajili ya wanaume. Angalia sasa. Wale wanaume waliobaki duniani a quarter wako jela. A quarter wako jela. Idadi kubwa hiyo. Idadi kubwa sana. Tuseme an eighth. Wanasema sasa sisi we are a man trapped in a woman's body. Gaze. Yes. So they are fighting for competition na wanawake. Hao sasa tu wamekosa identity crisis, wako kwa identity crisis. Shida ilianzia huko. Tukisema another portion ya wanaume ni wazee. Tuseme an eighth also. Yes. Another portion ya wanaume wako kwa disability. Okay. Another portion ya wanaume kiwango kidogo sana fathers wa Catholics. Sitaji kumalizia zaidi. It is okay. No. It is okay, but again, Mose, wacha tukama hapa. Kile kitengo ambacho naweza wa excuse kwamba hawawezi zungumza kati ya hivi vyote ambavyo umetaja ni kile kitengo cha wale ambao wako gerezani. Kwa sababu uhuru wao kidogo umedhibitiwa, si ndio? Yeah. Hicho ndicho kitengo pekee ambacho hakiwezi zungumza. Hata kama wewe ni padri na wewe ni mwanamume unazungumza. Naam. Hata kama wewe ni afisa unazungumza. You know, hivi vikundi ambavyo ama mashirika ambayo yanashughulikia masuala ya mtoto wa kike ni kwa sababu pia kuna vikundi vingi ambavyo vinaeneza masuala yanayohusu mtoto wa kike. Yeah. Labda kuna uwezekano iwapo nyie kama sasa wewe ukiamua kwamba vile ambavyo ni balozi, uamue kwamba hata pale gerezani nataka ku bring revolution and reform kwa hii jinsia ya kiume, so that when they step out they are transformed, they understand themselves. Yeah. Imagine someone somewhere will just notice what you're doing and money will get. But men, I think you were raised up mkaambiwa kwamba mwanamume ni kuvumilia. And I think that's what we need to break. You know in man is taught not to cry anytime. That's true. Man is told ni kupambana, na ni mwanaume ni effort na kujikaza. Be a man. If a man is seen crying, you are told be a man. Naliaje kama mwanamke. Naliaje kama mwanamke. Be a man, vumilia, jikaze, jitie nguvu. And this guy is ailing. Yeah, but ukiangalia most of our fathers, unapata mtu ameumia ndani, our fathers. He's carrying something inside ambayo inamkula na inamuumiza. But ukimwambia daddy, how are you? I'm very fine. Mtu ndo mnamzika asubuhi kesho yake. But that guy anajitia nguvu because of the family. So what can we do in such situations? What can we do?
whatever to you make can, sure that we are reaching down to you people, hata kwa wale watu ambao hawana nafasi. Unaona, hawana nafasi, tuseme kama hii ambayo unatia nguvu mtoto wa kiume. Wale watu ambao hawana nafasi, wale watu ambao ulimwengu ushawa judge. What can we do to help the boy child? To help the boy child, whatever we can do is creating platforms for them to express themselves. Okay. With the opening up, mtu utakuwa na uwezo wa kumsaidia. Kwa sababu the problem we have, we don't open up. We like fighting our own battles from within. No, so wakati ambapo tume raise hizi platforms ambazo wanaume wanaweza kuja kujiongelea. Guys, I have domestic violence in my home. Akukaliki. Then as men, we look for ways to help this person. Number 2, wanaume tunafaa kuwa na mahali ambapo tutapata usaidizi. Kwa sababu psychologically, financially also. Si nyinyi mko na chama? Lakini sio chama tunajisort ama mko na chama? Hiyo chama tunajisort. We don't go borrowing. Ukiacha hiyo 200 ya mboga naweka ka 50 bob kando, you know. The problem is wanawake walishaji distance na wakajekea empire yao. They say to a man, your money is my money. Yes. But my money is mine. Yes. So kwa nini inakuwa hivyo? Man feels bad. Feels bad. You were created to be a helper. By the way, even financially. By that, there is something I was to forget. Do you know, when look at this, the grammar of the Bible. God saw Adam. Adam was alone. He was not lonely. He was alone. What is the state of being alone? As you speak, let me just check something. No, you continue. What is the state of being alone? Yeah. Alone, there was a purpose to be fulfilled by himself. But he cannot do it alone. Now there was a subject to be added to make Adam accomplish that. Wow, okay. You see? So Adam was not lonely. He was not lonely. And lonely is brought about feelings and emotions. Then why do we have the boy child taking their own life because they proposed to a lady and the lady turned them down? Wanasema na feel lonely, na feel upweke, the only thing that is left of me ni kujiua. Why do we have such cases happening? It is not understanding purpose. Okay. Purpose only. And who you are. Who you are, purpose, and that why am I here? That thing. Because if your purpose is not in that woman, vacate immediately. There is somebody somewhere for your purpose. For you. Yeah. Not everyone is for you. I like that. But there is somebody somewhere for you. You see? Yeah. And there is an appointed time for that. Okay. Yeah. So we need to kufanyaje? To calm. We need to be calm. Be calm and trust God for your helper. And how do we deal with the standards that the world has set? Kwa sababu ulimwengu umetupea standards. Not just the boy child, even us kama girl child. The world has given us standards kwamba ukifika hii age, ustahili kufika orofa ya 3, we call it 3rd floor. Kama bado uko single. So utapata mtu kama Sele, nikiona na chungulia 3rd floor, I will do anything to have you and keep you. Regardless of why. Because I'm afraid of what the world will say. I'm afraid of the judging. And I feel most men find themselves there. Because this man, anaangalia anasema, I've dated Sele. We are almost at that point. Then all of a sudden, nakwambia, hey, Mose, this thing you're going too fast. I'm not ready. You get. And then you feel like all your hopes have been shattered. Okay. So how do we deal with this? Because it's really killing our boy child. Wengi sana. That is the introduction of an aspect of spirituality. Okay. You know, this body is a battlefield of spirits. Yes. A demon to function needs the body.
the Holy Spirit to function needs the same body. And all these spirits serve, each one of them, a deity. And this deity is God. On our side, it's God. Because this is a Christian channel. We can talk about it. It's God. Now, that's the introduction of God. Our forefathers never knew the God that we serve. They consulted spirits. And some consulted witch doctors. Yeah. And they responded in the realm. Yes. Because we are living, kuna kitu ambayo huwezi kataa. We are living in a realm of spirits. True. And at this point, God must be involved in whatever you do. Okay. Now, tell God, this is a time, appointed time, I feel I need a helper. Yeah. God, can you know where my rib is? True. Locate me with that. But now when we shy off and run away from him, yes, why, kwa nini basi tusikuwe na matatizo yanatusumbua? Kwa sababu the Bible says very well, trust in God in all that you do. Yeah. And learn not on your own understanding. True. So why should do we want us to learn on our own understanding? I like that. Now, katika kazi yako, yeah, kama afisa, najua you've encountered hawa wanarika wengi sana, na najua shughuli zako nyingi labda ziko zimeegemea upande wa wanarika. What are some of the challenges ambazo unaona kwamba this generation, especially the boy child ambaye yuko pale ndani, anapitia? Kuna challenges mingi sana. Ya kwanza ni hizo ambazo tu nimetaja, identity crisis, purpose, and location. And in most cases, even the Bible, when it writes, it writes about identity, location, and purpose. Yeah. Inasema, in the year of King blah 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 blah. So you see, there is something that is trying to portray. But right now, the problem with young men, they don't know who they are. I'm a young man. They don't know the time that they are living. You find like a person, yeye hajui yeye ni mwanaume. Unapata kesi zenye zimeleta watu pale ni kesi. Unapata mtu yeye alifanya rape. If we analyze this thing, rape, yeye kitu imemleta ni kijana mdogo sana. Rape ilimpeleka kusahau yeye ni mwanamume. Anahitaji kuapproach mwanamke na kumweleza kwamba self expression ilimshinda. Number 2, time. Where are you? Uko wapi? Je, mimi ni mtu mzima, huyu anafaa kuwa mtoto wangu? Time. Time. Ama mimi ni mtoto mdogo, huyu ni mkubwa wangu. I'm trying to rape. Yeah. That time, where are you? Number 3, purpose. What was the purpose of what you are doing? It was not the purpose ya kurape na fulfill. No. It was to bring joy. Yes, and excitement. And excitement. Yeah. But kwa mtu ambaye Mungu amekupatia, sio kila mtu. So hizo vitu 3 ndio mtu alishindwa kutegua na ikampeleka pale. So how do you help these boys? It is just the easiest way to understand this person, to understand who they are, where they are, the time frame, and the purpose. Okay, can I expand on that? Yes, please. Yeah. Where am I? Let's say this person is in 20s to 30. This is the time to explore different careers. True. And do different businesses. Unaona? That is identity. Kwanza umesha identify what I can do. Capabilities lies there. What I can do. And I'm a man. Hii ndio age ambayo unafaa kutengeneza kwako. Yes. To prepare for the family and etc. This is the same age. Yeah. Ambayo unafaa kuwa nayo. Yeah.
Na ukisha solve hiyo pale mbele hautakuwa na stress. Kwa sababu kwa tuseme mtu in 2021 umepata mtoto wa kwanza ama 22 ama 25 umepata mtoto wa kwanza. By the time unafika 45 huyu mtoto ako how old? Mkubwa 20 something years. Nashamaliza university. Exactly. Sasa hapo hautakuwa na malezi. Unaanza kuprepare kwa ajili ya retirement. If you are working. Preparing to the old age, wakati ambapo utakuwa hauna nguvu tena ya kutafuta. Yes. But now young men wamekosa kuelewa hicho kitu. At this time ndio masaa ya kwenda dunda. Ndio time ya kwenda rave. Ndio time ya kwenda sherehe. Siku hizo wanaita kupiga sherehe. Na kuwest. Chapa pesa ikutambue. Kula pesa ikuzoee. Wengine wanasema ponda raha kufa kwaja. They see death more than opportunities that are lying ahead. That's true. You see? That is the identity. By the time mtu amesonga amefika 30-35 ndio anaanza kurealize I wasted these years. Na time ikishaenda cannot be recovered. Unaona? Unaona my age mates wamesonga na life. Mimi nili waste life. Ndio unaanza sasa afresh kwanza kutafuta the ends meet. Sasa ndio umepata katoto kadogo. One, wataka kujengea familia. Number 2, unasomesha mtoto. Number 3, you are running businesses left, right and center. Yes. Number 4, you have loans. To pay. Suicide itakosa kukujaje? So it is as you know to tembea within our purpose. Sure. And then we take care of time. Unajua, shughulikie time. Muda vizuri sana. Tena sana. And we've had cases kwa sababu naona reaction hapa. Watoto 913 unasema Sele, wanaume tunaonewa sana. Imagine siku moja nilienda kwa polisi kushtaki kwamba bibi yangu amenipiga, and the policeman akaniuliza, ulipigwa wewe? Ulikuwa unafanya nini ukipigwa? I can imagine from you've laughed, my camera person has laughed, I've laughed. Now you can imagine yule aliyemwambia alikuwa askari mwanamume. Huyu ni mwanamume mwenzake. Amekuja kumwambia kaka kwangu kuna vile. Alafu yeye badala ya kusupport, you know, mwanamume mwenzake, anamuuliza ulipigwa ukifanya nini? How do we deal with that? Okay. Dealing with that, Yeah, because if you men cannot support your fellow men, so how do we deal with that? You know, men, tuko na tatizo moja. This man was trying to imagine, with all this masculinity, how comes? Mwelekezi anauliza kwani alikuwa amefungwa mikono akipigwa. And you know, all of you are men apparently. Sure. And you reacting the same to your fellow man ambaye ana need help. But this man needs help. Na aliona, unajua, the problem is when you try to push this case, men are not listened to. Na it is the laws of the land have been dictating that a man should be the protector of the family. Now, when this protector is being beaten by the same family he should protect, you see, there is a... It makes news. I mean, that was the law of the land. Yes. Okay? Yes. But now, in this nature of this case, you must have an ear to listen. Yes. How? Because we have different encounters every day. Number 2, huyu jamaa ingekuwa now vice versa. It's the woman that is beaten. Bwana angekuwa ndani haraka sana. This is a case of assault. But to men now, kwa sababu laws of the land zenyewe zimeshatu kanyangia. So what can we do? Is there a way, I don't know, what can we do to elevate the boy child, even as we wrap our show? Now, kuna kitu inaitwa laws of the land. Hizi laws ambazo sisi wenyewe tulieka. Let's go back there. And say now, tuliposonga mbele tulipata another problem. Now, let's sit down and fix the problem. Yes. Because wanaume wanapitia mambo makubwa sana. Let me give you an example. A 17-year-old yes, impregnate a 16 years old teen. Yes.
utapata huyu jamaa atafungwa na case ya defilement. Yes, ya minor. Atafungwa na case ya defilement. Let's say huyu jamaa atafungwa kama 20 years. 20 years for defilement. A man. What about the girl? Ataacha tu atajifungua, amalize vizuri. Akijifungua, ale mtoto, get another man, proceed on with life. Yeah. Unaona? But to the boy child, nini may happen? 20 years gerezani. 20 years. So it is the law. Yeah, to be reviewed. The law to be reviewed. Wow. Na sheria sio sisi tulieka. Ni nyinyi. So we are hoping that the washikadau katika sekta ile wataangazia hili swala, so that we do not lose a generation, so that we do not lose our boy children. Sure. Because hao ndio msingi, tupende tusipende, hao ndio msingi. Tunaweza washinda kielimu, tunaweza washinda kimaumbile, tunaweza washinda kwa kuzungumza, lakini a man is still a man. And his position cannot be thwarted or taken over by anybody else. Final remarks zako tunapotamatisha kipindi. Final remarks ni kwamba vile ambavyo tuna concentrate sana na girl child. Tafadhali tu concentrate pia sana zaidi na boy child, kwa sababu generation inatoka kwa boy child. True. Na to kill a generation, kill the boy child. But to empower a generation and make a generation better, empower the boy child. Okay. Sure. So let's not kill the generation. Sure. Wow. Thank you so much for coming. Moses Katoo ni mwimbaji wa nyimbo za Injili vile ambavyo nilikwambia. I think yuko mtandaoni, YouTube unajitaje? Moses Katoo. Facebook Moses Katoo. Hizo tu, hauko kwa platform zingine. Thank you so much for coming, na thank you so much for your boss. Najua you had to be released kwa sababu najua. So it is also a big thank you kwako wewe mzito wake kwa kumruhusu kuja hapa. Thank you so much for what you're doing. Empower the boy child. Amen. Let us empower the boy child. Regardless of the challenges, let the boy child win. Kwa sababu we need him today, we'll need him tomorrow, and we'll need him for so many other cases ambazo zinakuja hapa mbele. Kipindi chetu cha Mwangaza Asubuhi kinaendelea, lakini natamatisha hapa tunapovuka madukani tuweze kutambua wadhamini wetu. When I come back, tunakuja sasa kuzungumzia masuala ya the girl child. Tunataka kufanya, tumezungumzia boy child, sasa we want to talk to a woman ambaye anazungumzia juu ya an empowered and employed woman versus the housewife. How do we balance that? Wewe uko empowered kama Sele anaamka anakuja kazi. How do I balance my family and what I do? That is what we'll be talking about in the next hour, lakini kwa sasa naomba tuweze kutambua wadhamini wetu.